আসসালামু আলাইকুম। সাউন্ডটা কি ঠিক আছে আমার? ডিসিআর কেউ আছো? সাউন্ডটা ঠিক আছে? শোনা যাচ্ছে? Assalamu alaikum and welcome to this session. Hope everything is good going. I'm Dr. Rubina Akter and let's start the open discussion on the topic dengue in pregnancy. Actually, this is a very important public health issue and also important for our clinical management as we are daily facing different clinical problems regarding dengue in pregnancy. And at first, let me clear one thing that why this session is necessary for you in addition to your demand and also the pregnancy management in relation to the dengue is a management is a serious problem and another thing that as a current situation as a hot topics you will cover your written SAQ broad question and also iOS station, especially recent update platform and also interactive oral platform section of your examination. And most importantly, it's very necessary for our clinical management. I hope you know everything. Here I am here just because of sharing some clinical experience. So give your valuable permission to share some clinical scenario so that we can exchange our knowledge, we can share our ongoing knowledge regarding every pros and cons of management regarding pregnancy with jaundice, pregnancy with dengue fever, so that any mistakes we can overcome by this discussion. And humble request to all of you, I am not 100% right. You can share each and every recent updates that you know. So let's start. Basically, all over the session mainly will be discussed regarding the clinical aspect, and I would like to share some clinical scenario. So আমাকে যদি শোনা যায় তাহলে একটু কমেন্ট করেন যে ঠিক আছে কিনা আমরা। Actually, the first scenario, this is in the last week, this case was admitted and managed under by supervision in addition to the medicine consultant. And I hope each and every, almost I am going to share 14 to 15 scenario. All of them will help to take your written preparation to just assembling your SAQ preparation. So let's start. Tamina Sultana Nila, কেমন আছো? রিজওয়ানা আজাদ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো আমরা শুরু করি। I hope sound everything is normal. The first scenario is suppose a pregnant lady, Mrs. X, came at her 34 weeks pregnancy with history of the high fever for last 3 days, along with the complaints of nausea, vomiting, with the complaint of rupture membrane for last 24 hours and slight abdominal pain. Fetal heart rate was 180 per minute and history of the previous years. This is a very common scenario, and this pregnancy is now complicated with the dengue fever. Platelet count was 85,000 and hematocrit was 35%, but NS1 antigen was negative. Just look at the scenario. She had history of the fever for last 3 days and now NS1 antigen is negative. Actually pulse, BP was normal. She is absolutely hemodynamically stable. Uterus is quiescent and there is no sign of premature uterine contraction, but memory is ruptured. And in that situation, all over she is not in labor. So
what's your management. The different stem, different question may arise here. First of all, you look, this is the case of dengue hemorrhagic fever, but what is the problem? There is triple line problem. The number one is fetal distress, and second one is membrane is ruptured, and third one is history of the previous cesarean section, and in addition the fourth problem is there is fetal distress, fetal tachycardia 180. So with these four problems, and it's confirmed that in your exam you must face this type of ACQ, even broad question. I think this is more importantly important for our clinical management, because we all of us are practicing, and in our daily practice we are facing this type of the problem. So if I ask what is the how will you confirm your diagnosis, this may be one of the steps. Actually, the principle of management of fever, dengue fever during management is just, you know, that no intervention, everything should be withheld. That's all right. Induction of labor should be withheld, operative intervention should be withheld, but what's about in this case? No operative induction, no operative decision, no induction of labor, everything is right, but there is some dilemma, there is some plus minus, there is some critical situation. In that situation we have to take our decision for appropriate management. So if I ask how will you confirm your diagnosis, in spite of NS1 antigen negative, would you exclude dengue fever? Is it confirmatory, or is it a criteria of exclusion? Or if I asked one of the stem of the question, maybe something like that, what is the interpretation of NS1 antigen, what is the significance of NS1 antigen? You know what is NS1? NS1 কি? এই মাঠে মারা যাওয়ার মতো অবস্থা যেন না হয়, আমরা যেন বলতে পারি NS1 is the NS1 কি? Can you tell me someone? NS1 antigen কি? আচ্ছা, আপনারা তো আমাকে চিনেনি, আমার একটা বদ অভ্যাস হচ্ছে আমি খালি কোশ্চেন করি, আমি খুব এনজয় করি যে আপনারা বলেন, সেটা আমি খুব এনজয় করি। তমরানি বল হচ্ছে এক্সিলেন্ট, বাট আমরা সেটাতে যাচ্ছি, উই উইল প্রসিড টু অ্যান্টিবডি, বাট হোয়াটস অ্যাবাউট দ্য ইন্টারপ্রিটেশন, হোয়াট ইজ দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ NS1 antigen negative in this case? And first of all, you can share with me what is the meaning of what is the abbreviation of NS1 ঝুমু দাস non-specific antigen? No? আচ্ছা, ওই যে দেখা গেল সমুদ্রের গভীরে ঢুকে গেলাম, বাট সমুদ্রের ঠিক সারফেসে কি আছে, উপরটাতে কি আছে সেটাই জানি না, ব্যাপারটা এরকম হয়ে গেছে। তো যাই হোক, NS1 means non-structural antigen, non-structural protein. So anywhere we may ask this question. So whatever, what is the significance? এখানে যেটা আপনি non-structural protein, just এটাই জানতে চেয়েছি। থ্যাংক ইউ নেহরিন রাব্বানি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, NS1 antigen can be detected by 3 ways. First of all, it can be detected by rapid test, and rapid test becomes positive within 1 minute of onset of illness, within 1 minute of fever. Rapid test is positive. And secondly, ELISA test is positive, becomes positive within the first day of the fever. And if you want to see the progress of the disease, if you want to do the monitoring of the disease, in that case for viremia you can test into the serum, RT-PCR করতে পারেন, just to see the status of the viremia. আর NS1 antigen negative, it does not exclude the antigen. Subsequently it may ultimately prove to be dengue fever. So negative NS1 antigen does not exclude the fever. That was my question, and this is the significance of NS1 antigen, how much it correlated. আমি repeat করছি না, because you have the opportunity to
just replay the previous answer. So if I repeat the question answer, I will not get the time to share the maximum information. That's all. And next question maybe what should be your next plan of investigation? What should be your next approaches? Now you can say that we can go for the dengue antibody IgG and IgM. Actually, IgG indicates the both primary or secondary infection, and when IgM positive, actually the NS1 antigen become positive within 1 minute of onset of the illness up to 1 to 4 days, and antibody become positive since 5th day. And the range, if you consider range, it's almost 3 to 8 days becomes positive. Even after recovery, patient discharged from hospital, you may find that after 2 months IgM antibody may be persist in the serum. So next question, what are the other investigation you are interested to do? According to OGSP dengue guideline management, and according to the World Health Organization pocket guideline of dengue, it's clearly mentioned that all routine investigation for diagnosis is not recommended for confirmation during pregnancy. The most important diagnostic tool is NS1 antigen and antibody that already I have mentioned, and to see the progress and to monitor the disease, that is serial hematocrit. That's enough. And according to clinical presentation, you can do the serum electrolyte, serum creatinine, and if thrombocytopenia is severe, in that case you can take the help from the coagulation profile, especially fibrinose and D-dimer, but all the coagulation marker BT, CT, these have no role actually. So the most important diagnostic tool is CBC and serial monitoring with the hematocrit and platelet count. That's all. And fetal monitoring, because this is the case of fetal distress, this is the case of premature rupture membrane. So in this case you need the total fetal-maternal monitoring. For fetal monitoring you can mention CTG, even ultrasonography. Sorry, hello. আমি ক্লাস নিচ্ছি, আমি ক্লাস শেষ করে ফোন দিচ্ছি, কথা বলতে পারছি না এখন। আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেন, next approach, how we can monitor this patient. Actually it depends on the phase of the illness. If suppose simple febrile phase, patient is stable, no dengue shock syndrome, no evidence of shock, simply you can do the platelet and hematocrit count on the daily basis. In case of dengue hemorrhagic fever, daily basis, but in case of the critical phase, it may need even hourly. That is the recommendation. If it is, I repeat, if it is dengue shock syndromes, hematocrit and platelet counts should be monitored even every hourly. But if it is dengue hemorrhagic fever, we can do it daily. And totally, actually dengue fever in pregnancy, actually no intervention, no need to do any intervention. The only one thing is important, that is the monitoring. Monitoring is the mainstay of the management of dengue fever during pregnancy. So the first and the major steps is assessment of the vital sign, assessment of sign symptoms of the shock, whether she is in the shock. And very importantly, we have to know that, of course we call medicine specialist, we act in collaboration with the medicine specialist, but we need some knowledge. We need regarding the fluid management, regarding the choice of the fluid, and this is
is crucial need for obstetrician. You assess the signs symptoms of the shock, and if patient is stable, then need the monitoring of the vital sign hourly. But if patient is unstable, hemodynamically unstable, and presence of the shock, then needs every 15 minutes. So you should remember this simple and small tips. Deepa Dash, thank you. Acha, next monitoring parameter is of course urine output, and urine output, it is better to maintain as we are concerned for pregnancy. We just one thing, remember that I am not telling regarding the all over dengue fever. It's a huge guideline, it's a huge information, pathology, pathophysiology. I am not interested to express, to share everything. Today my concern is just related information regarding pregnancy, all our territory regarding pregnancy. So during pregnancy, the urine output, the target is the maintain, it is better to maintain the urine output 0.7 ml per kg per hour. This is the target. And urine output chara anything you should monitor, that is the sign symptoms of the new appearance of the new sign symptoms of the shock, whether she is progressing from dengue fever to dengue hemorrhagic fever or proceed to the dengue shock syndromes. So this assessment, supportive care, symptomatic care, this is the mainstay of the management. Actually intervention has no significant role, but have role we will discuss next. And one of the stem may be this type of the scenario. One of the question may be asked like this, that what are the warning sign? What are the warning sign? You better know: abdominal pain, restlessness, then mucosal bleeding, and hematomegaly. Hepatomegaly more than 2 centimeter. These are the actually warning sign. And the most important thing that we should look for, that is the any evidence of the plasma leakage. Okay, now the most important and most notorious thing in the management of dengue fever in pregnancy is fluid management. Actually all of us know when fluid start, which fluid should be started, but we should have the crystal clear idea, crystal clear knowledge. So this fluid management is very crucial for dengue fever, especially during pregnancy, because there is persistent hemoconcentration, and especially during the 32 weeks of pregnancy, we know there is the episode of the physiological hemodilution. So there will be masking. So if someone gets the dengue fever at 32 weeks of pregnancy, that hemodilution will masking along the hemoconcentration of dengue fever. So in that case, the crucial steps is fluid management, very important. And the plus minus management of fluid management, any mistakes of the fluid management may deteriorate the condition of the patient. So actually if one question you may face, explain how can you differentiate the dengue fever from the dengue hemorrhagic fever? That I have already mentioned. That is the point. Plasma leakage. Plasma leakage is the one and only weapon, one and only factors that can differentiate the dengue fever from the dengue hemorrhagic fever. So you must know the evidence of the plasma leakage, and that plasma leakage will dictate whether this patient need the fluid therapy. Oral fluid therapy কখন দিব and parenteral fluid therapy কখন দিব. That's the main decision of the supportive care of dengue patient. Plasma leakage are evidence. There is some clinical evidence. Number one, persistent fever. There will be fever for 2 to 7 days, and hemorrhagic evidence like PTK, purpura, hemotemesis, so and so. And tourniquet test will be positive. You may found the liver enlargement. These are the clinical side. And the most importantly, there is some lab evidence of the plasma
plasma leakage that will dictate that this patient whether need the IV fluid therapy or not. First of all, hematocrit will be more than 20%. There will be evidence of fluid accumulation either in the lungs, that is pleural effusion or ascites, and there is thrombocytopenia almost less than 1 lakh per cubic millimeter, and hypoalbuminemia, that is serum albumin will be less than 3.5 gram per cent. In addition, you have to assess clinically whether there is any sign symptoms of circulatory failure. What is the evidence of circulatory failure? There will be cold, clammy skin, and decreased oliguria, that is depletion of urine output, and there will be evidence of the mucosal bleeding, and capillary filling time will be more than 2 seconds. These 4 signs are the evidence of circulatory failure. So in collaboration of these features, if there is plasma leakage, that dictate yes there is persistent hemoconcentration, ongoing thrombocytopenia, then you can start the fluid. The simple formula is patient is hemodynamically stable. In that case, no recommendation of IV fluid. Oral fluid management is enough. But when patient is hemodynamically unstable and plasma leakage is evident, that is the indication of the IV fluid therapy. And what is the choice of IV fluid therapy? Who are the examinee in this upcoming session, as this is the very current topics? Who knows, there may be broad question, there may be SAQ question, there may be IOE static, there may be OSPE, even there may be counseling station. We don't know, but in every aspect you should know what is the choice of the fluid. Again, back to the pavilion assessment. If patient is stable, dengue fever, or just is in the febrile phase, no shock, in that case normal saline is enough. But in case of dengue shock syndrome, patient is unstable, patient is at the critical phase, in that case preferable fluid is colloid solution. So what is the solution? Just come to the point. What is the solution of this case, this scenario that I have already shared with you? In this case, already I have mentioned that there is PROM, there is previous years, there is fetal distress, there is dengue fever, and 34 weeks means prematurity. So if I take no intervention, what will be the next grave sequelae of this case? The fetal distress leads to the intrauterine fetal death. There will be PROMs, may leads to the aggravation of infection and chorioamnionitis, and dengue fever may progress to the dengue shock syndromes, ultimately maternal death. So fetal death, maternal death, every possibility is there. So always formula will not be acting. So ki korte hobe? Justify the operative intervention. This may be a question, but in this case no, as it is premature case, but according to the WHO guideline, no steroid is recommended here, no antibiotic is recommended here, no prophylactic antibiotic, no steroid, but only you can take, but this case is not suitable for induction of labor because of previous cesarean section and she is not in the labor. So you may ask the question, justify the operative intervention. So as she is not in labor, previous cesarean section, and so ekhane justify korben je cesarean section or vaginal delivery. Overall, during dengue fever in pregnancy, vaginal delivery is more preferable than the cesarean section, but it totally depends on the obstetric situation, obstetric complication. Extra precaution, if cesarean section has to be done, but extra precaution should be taken. Patient has thrombocytopenia during perioperative period, we can take the measure by placement of a drain tube. This is the prophylactic precaution. Just check careful regarding this. That's all about. Next, come to the second scenario.
আচ্ছা, আপনারা কি এটা এইভাবে ডিসকাশনটা প্রেফার করছেন? সাধারণত বিভিন্ন সেমিনার ওয়েবিনার হচ্ছে, আমাদেরও নেক্সট প্রেজেন্টেশন আছে, আবার সাধারণত দেখা যায় সেই স্ক্রিন শেয়ার, ওই জিনিসগুলো আসলে স্ক্রিন শেয়ার সবসময় তো দেখেন, আমরা একটু প্র্যাকটিক্যাল কথা বলছি। তো এই এই প্যাটার্নের ডিসকাশনটা কি আপনাদের পছন্দ হচ্ছে, নাকি অন্যভাবে বলবো যেটা শুধুমাত্র বইয়ের কথা, শুধুমাত্র থিওরিটিক্যাল কথা? ওটা আপনারা একটু কমেন্ট করলে আমি খুশি হই। আচ্ছা, নেক্সট সিনারিও হতে পারে যে আইদার পেশেন্ট কাম ইন অ্যাট দ্য first trimester or second trimester or third trimester. Not necessary always patient will come at the third trimester scenario. Patient presented to you at her first trimester or 10 to 12 weeks pregnancy with history of the fever for 4 days. IgM antibody is positive and platelet count is 90,000, 95,000. Such and such different clues will be given. What is the principle of management? Just remember one thing, during pregnancy, if it's complicated with dengue fever, irrespective of gestational age, whether it is first, second or third trimester, every case must be hospitalized. Each and every case must be hospitalized, and this is the principle of management. First trimester, second, any trimester, irrespective of gestational age. So management's first component should be like that. Every case, irrespective of gestational age, must be hospitalized. Next, come to the third scenario. Suppose a pregnant lady presented to you at 10 weeks of pregnancy with the severe vomiting along with the dengue fever. So severe vomiting, nausea. So what is the confusing features? What is the differential diagnosis? This may be very much confusing with the hyperemesis gravidarum as she is 10 weeks of pregnancy. So what is the principle of the fluid management? Again, the fluid management is very crucial here. So I am confusing with the hyperemesis gravidarum, dengue fever, IgM positive, or it may be possibility there is masking of both cases. So what is the fluid management? What is the principle of fluid management here? Again, I am repeating, the persistent hemoconcentration, thrombocytopenia, that is the plasma leakage, is the indication of the IV fluid therapy. So I have to assess, I have to search out the evidence of the plasma leakage, and actually another thing should be assessed, in which phase the patient is staying, whether it is febrile phase or critical phase. If she is in the critical phase, febrile phase, oral fluid is enough, and the very careful calculation of fluid is required in case of the critical phase. That is, in your written exam you can write according to Halliday-Shiger's formula. You can mention the name Halliday. According to the Halliday-Shiger's formula, we can calculate the exact total requirement of the fluid calculation, especially who are below 50 kg. And এটা একটা simple and easy formula. If we consider someone is 50 kg বা up to 50 kg বা less than 50 kg, that is for first 10 kg per body, 10 kg body weight, for first 10 kg এর জন্য 100 ml per kg fluid, next 10 kg 50 ml per kg, and from 20 থেকে up to 50 it's require 20 ml per kg. This is the simple calculation, and just carefully you have to say that this is only for critical phase. Our febrile phase IV fluid is not recommended.
ওরাল ফ্লুইড ইজ এনাফ। আর যেখানে ফ্লুইড রিকোয়ারমেন্ট দরকার সেখানে ক্যালকুলেশনটা হবে অ্যাকর্ডিং টু দি বডি ওয়েট। আবারও রিপিট করছি না, আপনারা আবার রিপ্লে করে এটা হচ্ছে শুনে নিতে পারেন। অ্যান্ড দ্য চয়েস অফ দ্য ফ্লুইড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট. I am trying to catch and touch each and every corners of pregnancy related problem. So please let's shift to the next scenario. Suppose Mrs. X came or presented to you after 37 weeks pregnancy with the dengue hemorrhagic fever and platelet count is 70,000. You may face this type of the scenario. Not only in your exam, the practitioner, the busy practitioner who are just in front of me. I am so delighted that so many busy practitioner also are in front of me. So this diagnosis is pregnancy with dengue hemorrhagic fever, especially here thrombocytopenia is highlighted, 70,000. So question, justify the administration of platelet concentrate solution, justify the platelet transfusion, justify করেন এখানে 70,000. So just you should keep up the clue in your mind, the recommendation, World Health Organization recommendation in collaboration with the OGSP guideline of dengue fever 2019 in the first trimester, second trimester and third trimester, especially up to 37 weeks. Before 37 weeks, the target of platelet count is 75,000 per cubic millimeter. If this is below 75,000, then platelet concentrate is indicated. The another consideration is that is prophylactic platelet transfusion that should be considered, that should not be given when it is more than 50,000. So prophylactic platelet transfusion should be start when it lies below 50,000. All in average during pregnancy my target is 75,000. So motamoti below 75,000 hole indicated, but prophylactic ta amra below 50,000 hole we can start. So this is the justification of the platelet transfusion. Now let's frequently we can share more and more clinical scenario. Even আপনাদের সামনে যারা আছেন তারাও যদি কোনো প্রবলেম ফেস করেছেন প্র্যাকটিস করতে গিয়ে, এরকম ডেঙ্গু রিলেটেড কোনো ক্রিটিক্যাল প্রবলেম ফেস করেছেন, ইউ ক্যান শেয়ার হেয়ার। অ্যান্ড আমি এখানে জাস্ট আমি কিন্তু এটা ভাবার কোনোই কারণ নাই যে এখানে আমি যারা পরীক্ষার্থী বা আমি এখানে কোনো ক্লাস নিতে আসছি বা পড়াইতে আসছি, নট অ্যাট অল। আই এম হিয়ার জাস্ট টু শেয়ার দ্য নলেজ, অ্যান্ড শেয়ার মানে হচ্ছে এক্সচেঞ্জ অফ নলেজ, নট শেয়ার, এক্সচেঞ্জ। আপনি যা জানেন সেটাও শেয়ার করেন, আপনি যে অভিজ্ঞতা ফেস করেছেন এতদিন সেটাও আপনি এখানে শেয়ার করতে পারেন। সো লেটস কাম টু দ্য নেক্সট সিনারিও. This is very interesting scenario. If consider a pregnant lady who came at her second trimester, 16 weeks of pregnancy with the PV bleeding, PV spotting. She had the history of the recurrent miscarriage, 2 or 3 recurrent miscarriage, or already she is getting aspirin, already she is getting progesterone supplementation, whatever, microgest or micronized progesterone, injectable progesterone, intramuscular, whatever, she is getting sometimes of the progesterone, she is getting aspirin. She had history of the recurrent miscarriage. Now she is 16 weeks pregnancy and complaining of PV spotting along with the dengue hemorrhagic fever. So how would you manage her? This may be a short and simple SAQ, 2.5 to 3 marks distribution, and even just apply your clinical experience, what we do in our clinical practice. Actually in this case no intervention, all intervention should be stopped according to recommendation, World Health Organization recommends. Even in this case, who has spotting, who has the history of the recurrent miscarriage, for the purpose of the management of dengue fever, no aspirin is recommended, no steroid, no prophylactic antibiotic, no anticoagulant, no
আইভি ফ্লুইড, তাহলে করবোটা কি? সিম্পল সাপোর্টিভ কেয়ার, symptomatic management. Patient has fever, so just give the paracetamol 6 hourly, but it should not exceed more than 4 gram in 24 hours. Not more than 4 gram in 24 hours. Maximum dose is 4 gram during pregnancy. I am concerned for pregnancy. Non-pregnant নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নাই. We have no headache. We are concerned for pregnancy. So just simple symptomatic management, give paracetamol, give cold sponging, oral fluid, oral juice, fruit juice, and or saline. That is the management. And if abortion related complication jodi hoye thake, then the management should be lined up according to the gynecological recommendation. Next scenario maybe like this. If someone is suffering from dengue hemorrhagic, not confirmed but suspecting, if CBC is normal, she already underwent a CBC report. CBC report is absolutely normal, but she has the fever, nausea, vomiting. The clinical feature is present, but CBC is normal. So you are suspecting dengue hemorrhagic fever. So question may arise, when you should repeat the next CBC? The answer is just after 24 hours. If the CBC show the rising hematocrit and declining platelet concentration, then there is a strong suspicion of dengue hemorrhagic fever. Even NS1 antigen is negative. So monitoring is the vital point regarding the diagnosis. Symptom present, NS1 antigen, we can't deny. So we can see the other test, CBC monitoring, that is important. Next scenario, I will try প্রথমেই বলেছিলাম I will try every aspect regarding pregnancy. So I am sharing just by this type of scenario, so our brain will hammer that yes, this is like that, this is like that. That's all. Suppose a pregnant lady came at the hospital at her 38 weeks of pregnancy, and under your supervision, just she is admitted as a diagnosed case of the dengue hemorrhagic fever at her 38 weeks pregnancy. So what should be your next ward management? This is the question. Actually, again you have to do just like the monitoring that already I shares. The one and only important thing is differentiation of dengue fever and dengue hemorrhagic fever, and the subsequent management will be according to that phase, according to the phase: dengue hemorrhagic fever, dengue shock syndrome. Now the question, what's the difference? How can you distinguish between the dengue fever and dengue hemorrhagic fever and dengue shock syndromes? Just this is the very general knowledge, everybody knows, but just you can just recapitulate the total scenario. In case of dengue hemorrhagic fever, there will be just কি হয়, tachycardia, tachypnea, restlessness. These are the prominent symptoms, but plus minus shock may be present, may be absent in case of the dengue fever. But in case of dengue shock syndrome, there will be plasma leakage, there will be persistent hemoconcentration, thrombocytopenia, and clear evidence of the shock. That is dengue shock syndrome. And this is the basic difference between the dengue fever and dengue hemorrhagic fever and dengue shock syndrome. So when 38 weeks, 39 weeks term pregnancy admitted, so the main responsibility at first differentiate the clinical phase, whether I will manage it or medicine consultation need, whether it's my territory or I should refer the patient to the for the tertiary care center, or of course I have to ensure the multidisciplinary approach. So at least I need this type of knowledge when I should treat the patient
when I should refer the patient. At least this knowledge we should achieve. And one important SAQ you may found in your exam: what are the electrolyte abnormalities, what are the biochemical abnormalities, what are the biochemical tests you may advice to the patient. Biochemical test means, in addition to all this, one of the important thing is serum electrolyte, renal function test, and also liver function. Total liver function is not necessary. The liver enzyme is important, and in critical situation there is some electrolyte imbalance. So in your OSPE you may ask the question, what are the electrolyte abnormalities commonly found in case of dengue hemorrhagic fever in pregnancy? The first of all important, already I have mentioned that in the evidence of the plasma leakage, that is hypoalbuminemia less than 3.5 gram per cell, hyponatremia, hypocalcemia, metabolic acidosis, and rising level of the blood urea nitrogen. These are the biochemical abnormalities and electrolyte abnormalities. Okay, কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। আচ্ছা, এখানে কিন্তু আমি সত্যি বলছি, আমি আসলে এখানে ক্লাস নিতে আসি নাই, আর আমরা তো এগুলো খুব একটা ভালো জানি না, তাই না? আমরা যেটা ম্যানেজ করি, ম্যানেজ করতে করতে যতটুকু শিখি বা জানি বুঝি এতটুকুই। তো আপনারা নিশ্চয়ই অনেক বেশি জানেন, যারা বিভিন্ন টারশিয়ারি সেন্টারে কাজ করছেন, নিজেদের সেন্টারে এই কেসগুলো পাচ্ছেন, তারা অনেক বেশি জানেন। যদি মনে হয় যে আপনি কিছু অ্যাড করতে চাচ্ছেন, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। কি অবস্থা? সুবর্ণা জাহান, জুলি, জেনিফার, জাকারিয়া, আপনারা হচ্ছে কেউ কিছু বলছেন না, কিছু তো শেয়ার করেন যে আমি রাইট ওয়েতে আছি কিনা, কিছু ভুল বলছি কিনা, কেউ কিছু বলতেছে না। আচ্ছা, বোরিং লাগলে শুধু একটু সিগন্যাল দিবেন, তাহলে আমি একদম শর্ট করে ফেলবো। যদি আসলে এই ধরনের ডিসকাশনে কিন্তু কারো কনসেন্ট্রেশনে কিন্তু 1-1.5 ঘন্টার বেশি থাকে না, 1.5 ঘন্টাও হওয়া উচিত না, 1 ঘন্টার মধ্যে এগুলো হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন ধরে রাখা সম্ভব না। সো আমরা এটা কিন্তু এই সেশনটা বেশি লেন্দি করব না, আমরা হচ্ছে অনেকগুলো সিনারিও ডিসকাশন করেছি, এখন আমরা একটু অ্যাডভান্স ওয়েতে প্রসিড করি, ঠিক আছে? নেক্সট সিনারিও, সাপোজ মিসেস এক্স came to you with the diagnosis of dengue hemorrhagic fever with shock, and after assessment she is in the first stage of the labor, or at least she is in the labor pain, but there is a spontaneous onset of the labor. So the clinical scenario, the clinical clue is dengue hemorrhagic fever with labor pain. Now একটা নির্দিষ্ট একটা 38 weeks 40 whatever the gestational age একটা কিছু বলতে পারে। we are practicing here, we are sharing the clinical scenario, we just আমরা রিজিট হওয়ার দরকার নেই। fetal heart rate is 140 per minute, and there is no obstetric complication, no fetal distress, no medical disorder. So the specific question you may ask here, how will you select the mode of delivery? What is the preferable mode of delivery here? Bidhan Roy, excellent question. As already I have mentioned, in case of whatever the prematurity, it is 32, 30, 34, whatever the gestational age, it's premature. But when it is complicated with the dengue fever, there's no steroid. Steroid is not recommended. In that case, আমরা কি করব? We have to take every efforts to halt the labor, even by using tocolytic. This is the recommendation. This is not my opinion, Dr. Bidhan Roy. This is not my opinion. This is the recommendation. Each and every steps, each and every effort should be made to halt the labor, to stop the labor, even using the tocolytics, and especially during the critical phase. When the critical phase is overcome, then you can take the
intervention, you can take steroid, you can complete the steroid test and can do elective cesarean section. Jannatul Firdaus, scenario based discussion excellent. Thank you Apu. Acha, Bidhan Roy, are you satisfied with my answer? What is the management of dengue hemorrhage fever with restlessness at 20 weeks pregnancy? Kakuli, restlessness is nothing. This is the warning sign. This is the warning sign. So you just monitor her. You just restlessness, whether any other medical cause is not cause is responsible for this, or whether it is just because of dengue hemorrhage fever. Restlessness is nothing. This is the warning sign. So in this case, you can just supportive care. You can use oxygen inhalation. You can do the supportive care, but no active intervention. Pleural effusion exclude করেন, pleural effusion হবে, fluid accumulation হবে. So all these are need the হচ্ছে just সাপোর্টিভ কেয়ার. আপনি এটার জন্য তো হচ্ছে এক্সট্রা আপনি এটার জন্য কিছু করছেন না, জাস্ট ওয়ার্নিং সাইন, মনিটরিং, প্লুরাল ইফিউশন এক্সক্লুড করা, মেডিসিন কনসালটেশন করা, মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ নেওয়া. দিজ আর দ্য প্রিন্সিপাল অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড পেশেন্ট মাস্ট বি হসপিটালাইজড. আচ্ছা, যেটা আমরা হচ্ছে যেখানে ছিলাম, how you will select the mode of delivery. Already I have mentioned that vaginal delivery is more preferable than the cesarean section. Even I can share the recommendation যে if intervention, whether it is vaginal delivery or cesarean section, whatever the intervention, আপনি যেটা বলেছেন কাকুলি, রেস্টলেসনেসের জন্য, রেস্টলেসনেস is not the indication of intervention. So as usual তার কন্টিনিউশনটাই হবে এখানে. The one thing I want to share that if intervention, আমি যেটা বলেছি যে whenever the critical phase will be overcome, then you can plan the intervention, whether you will go for vaginal delivery or cesarean section. The recommendation is, but one study result is that any intervention, induction of labor, but labor facilitation, all these are dependent, related to some risk of vertical transmission. So in this scenario, this type of the scenario, one of the stem of the SAQ question may be, is there any chance of, is there any risk of vertical transmission? Yes, of course. Why chance of vertical transmission? Because of disruption of placental barrier. Placental barrier কেন disruption হবে? Just because of presence of viremia. যেটা আমি প্রথমেই বলেছিলাম, we can assess the viremia by doing the RT-PCR. So whatever, just because of huge viremia, just because of disruption of the placental barrier, there is every chance of the vertical transmission. So if you ask this type of the question, this is documented that there is chance of the vertical transmission during vaginal delivery. So that one of the study result is, if active intervention is taken within 7 days of onset of illness, there is chance of highest vertical transmission. There is risk of increasing vertical transmission. তার মানে beneficial কি হবে? It will be beneficial that if we take intervention after 7 days of onset of the illness, যে critical phase শেষ হলো, তারপর আমি 7 to 10 daysটা ক্রস করি, তারপর আমি ইন্টারভেনশনে যাই, just to reduce the chance of vertical transmission. So patient labor stage, labor নিয়ে আসছে, first stage of the labor, onset of spontaneous onset of the labor has been started in spite of taking all the measures of tocolytic. In that case, you may face this type of the question. Okay, next, এখানে আপনার দুটো কোশ্চেন আপনি ফেস করবেন. what is the
consequence of the dengue fever uh, uh, or dengue illness, any type of the dengue illness on pregnancy. This is the very important one of the SAQ question এটা হতে পারে. So একদম early pregnancy তে miscarriage, there will be embryopathy. Embryopathy কেন হবে? Because of viremia. There is chance of the APH. Why APH? Why dengue fever is very prone to development of the APH? Because of key. Because there is thrombocytopenia, there is chance of deposition of retroplacental clot that leads to the abruptio placenta. আচ্ছা, APH হবে এবং APH এর মধ্যে কোনটা বেশি হবে? abruptio placenta টা বেশি হবে. There is every chance of the stillbirth, IUGR, IUD, even prematurity, preterm birth. These are the obstetric consequence, and most importantly postpartum jeta PPH, and we are fear of PPH. That is the consequence. And the opposite question may arise: what is the effect of pregnancy on the disease process? ডেঙ্গুর কি হবে? তাতে দেখেন অলরেডি এটাও কিন্তু আমি বলেছি, এখানে ট্যাকিকার্ডিয়াটাও বেশি হবে, রাইজ অফ দ্য হার্ট রেট, there will be narrow pulse pressure, or there will be masking of physiological hemodilution with this hemoconcentration. These are the effect. And she is pregnant, she has the gravid uterus, so it will be very difficult to identify the third space loss. There will be late diagnosis. gravid uterus এর কারণে আমার হচ্ছে ওই থার্ড স্পেস লস যেটা হচ্ছে সেটা ডিলেড ডায়াগনোসিস হতে পারে, ডিফিকাল্ট ডায়াগনোসিস হতে পারে. সো দুই সাইডের কোশ্চেনই আপনি ফেস করতে পারেন. একটা হচ্ছে ইফেক্ট অফ ডেঙ্গু ফিভার অন প্রেগনেন্সি, হোয়াট আর দ্য কনসিকুয়েন্স অফ pregnancy on the dengue fever. So এইভাবে একটু জাস্ট একটু শুনে রাখলে আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে পরবর্তীতে কোনো না কোনোভাবে কাজে লাগবে. The next scenario that I want to share, that suppose a pregnant lady presented to you with a high blood pressure, that is severe preeclampsia, or it may be HELLP syndrome. The biochemical picture is almost similar. There will be thrombocytopenia, liver enzyme will be raised. All the features will be just confusing with the dengue fever. So NS1 antigen positive or IgM antibody positive, but all the features of clinical feature are suggestive of the severe preeclampsia HELLP syndrome. So if this is the scenario, suppose dengue fever with severe preeclampsia with HELLP syndrome, so what are the distinguishing points? How can you distinguish this clinical feature? The most important striking feature is there will be proteinuria in case of HELLP syndrome, and another is blood pressure. Blood pressure vital parameter is the dictating features that will differentiate whether it is the HELLP syndrome or whether it is dengue fever. It's one of the indicator, but I have to confirm by other assessment. Blood pressure may be in HELLP syndrome, blood pressure may be raised or may be absolutely normal. Not necessary HELLP syndrome blood pressure will be always raised. Hypertension maximum time থাকে না, it may be normal, it may be raised in case of HELLP syndrome, but in dengue fever there will be hypotension, there will be evidence of the plasma leakage. So three most important biochemical tests, that is CBC, liver function test, renal function test, in addition to the urinary albumin. These tests will helpful to distinguish whether this is HELLP syndrome or dengue hemorrhagic fever. আচ্ছা, আপুরা কি বোর্ড হয়ে গেছেন? আচ্ছা, বোর্ড হয়ে গেলে একটু সিগন্যাল দিবেন. আমরা এটা কিন্তু একটা শর্ট ডিসকাশন, একটা ছোট্ট একটা জিনিস ডেঙ্গু ফিভার. আপনারা তো দেখেন কোনো একটা ক্লাসের টপিকস নিয়ে আসলে পুরো 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা, আবার তারপরে অনেকে
পরে আবার বলে যে আপনি হচ্ছে 3 ঘন্টা ধরে ক্লাস দেন, আমাদের কোনো সমস্যা নেই। অ্যাকচুয়ালি মানুষের এত কনসেন্ট্রেশন থাকে না। আর এরকম একটা টপিকস, বোরিং টপিকস, এরকম বিদঘুটে টপিকস, এগুলো তো শুনতে একদমই ভালো লাগে না। তারপরেও আমরা অনেকগুলো সিনারিও সব কিছু অ্যাসপেক্ট করে টাচ করেছি। আর বেশি কিছু না, প্রবাবলি দিস ইজ দ্য নাম্বার 12 clinical scenario. Suppose a patient came as a diagnosed case of dengue hemorrhagic fever at her 33 weeks of pregnancy. You don't need to write. আপনারা কেউ কি লিখছেন? এগুলা লিখার দরকার নাই, জাস্ট শোনেন, মাথায় ঢোকান, একবার কিছু শুনলেই যতটুকু লাভ হয় ততটুকু। আর এটা লিখে কোনো লাভ হবে না আমার মনে হয়, শোনার চেষ্টা করেন। ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার উইথ পাস ডিসঅর্ডার, sonographic diagnosis of placenta accreta disorder, and 33 weeks now, but having no PV bleeding, history of the previous 2 CS. These type of clues will be added in your SAQ scenario. So very important, the concept, and you are planning for doing the elective cesarean section for this. Now the question may be, what specific precaution, specific preparation you will take, what specific measures you should take before this operative intervention in this case. So we are absolutely in the middle of the sea, middle of the clinical problems, in between dengue fever and PAS disorder. So এখানে আমি শুধু PAS ডিসঅর্ডারের জন্য আমি কি প্রিকশন নিব আর ডেঙ্গুর জন্য প্রিকশন নিব, দুইটাকে ককটেল করে আমাকে একটা সামারাইজড একটা প্রিপারেশন নিয়ে দেন আই হ্যাভ টু প্রসিড ফর অপারেটিভ ইন্টারভেনশন। সো সেই প্রি অপারেটিভ ইন্টারভেনশনগুলো কি? পাসেরটা তো আমরা জানি, সেখানে আপনি কি করছেন ওটা তো অ্যাবসলিউটলি ডিফারেন্ট থিং। ফর ডেঙ্গুর জন্য এখানে আমরা কি করতেছি, আপনারা কি সিনারিওটা বুঝতে পেরেছেন? I have already mentioned that this is the case of dengue hemorrhagic fever. She presented to you at her 33 weeks of pregnancy with the sonographic diagnosis of placenta accreta disorder, history of the previous 2 cesarean section, but now she has no bleeding. হয়তো ভাইটাল প্যারামিটার নিয়েও কিছু কমেন্ট করা থাকবে না, সেটা ডিপেন্ড করে আপনাকে হচ্ছে কতটুকু। অনেক সময় অনেক বিগ সিনারিও থাকে, অনেক সময় ছোট সিনারিও থাকে, হোয়াট এভার। অ্যাট ফার্স্ট দ্য প্লেটলেট কাউন্ট, আমার টার্গেট থাকবে প্লেটলেট কাউন্ট সাপোজ 70,000 80,000 বিফোর প্রি অপারেটিভ মেজার। আমাকে অপারেশনে যাওয়ার আগে দ্য প্লেটলেট কাউন্ট মাস্ট বি মোর দেন 1 লাখ। আমি কোশ্চেনটা করেছি প্রি অপারেটিভ প্রিপারেশন, what pre-operative precautions should be taken before operative interventions. Number 1, platelet should be more than 1 lakh. The correction of the hemoglobin, rising hemoglobin at least 10 gram per dl, and this is the this is the World Health Organization recommendation in collaboration with the OGSB treatment guideline. Every preparation to tackle the PPH, because already I have mentioned we just fear of PPH in this case. There is 2 stimulating factor, dengue hemorrhagic fever and PAS disorder. So every precautions for PPH must be ready, ekdom starting from PPH kit, uterotonic drugs, even uterine compression suture, vascular compression suture, uterine compression, all these, even whole blood, all these preparation should be takes. Even all the precaution to guard against the sepsis. কারণ প্রেগনেন্সিতে antibiotic is not recommended, but immediately after delivery আপনি sepsis you can predict whether predicting sign of sepsis is present, when you are assuming that there is chance of sepsis. In that case you can give the antibiotic. So these are the precaution. Another precaution, you must take the arrangement of blood transfusion, pre-operative consultation for multidisciplinary approach. All these should be ready.
And another question may be discharge criteria. Suppose এটা হচ্ছে precaution, then another question is when will you discharge the patient from the hospital after delivery. So discharge criteria কি আমাদের আপনাদের মনে আছে কি না, যখন ডেঙ্গুর আগে, এখন তো আর হচ্ছে না বিভিন্ন জায়গায় অতটা প্যান্ডেমিক তো নাই, কোভিড যখন এসেছিল তখন তো দেখা গেল যে সেই সেশনে আপনাদের অনেক কোশ্চেন আসলো কোভিড নিয়ে। তো তখন কিন্তু একটা কোশ্চেন এসেছিল ডিসচার্জ ক্রাইটেরিয়া নিয়ে। তো ঠিক সেরকম এটারও আপনার, যেহেতু আমাদের রিকমেন্ডেশন হচ্ছে যে কোনো কথা নাই, প্রেগনেন্সিতে ডেঙ্গু মানে ইউ মাস্ট অ্যাডমিট দ্য পেশেন্ট, তাহলে আপনি কখন তাকে ডিসচার্জ দেবেন। এটা একটা ছোট্ট এসিকিউ হতে পারে না, যে হোয়াট আর দ্য ডিসচার্জ ক্রাইটেরিয়া। নাম্বার 1, পেশেন্ট মাস্ট বি অ্যাফেব্রাইল ফর 24 আওয়ার্স উইদাউট প্যারাসিটামল। প্যারাসিটামল দিলে তো প্রথম দিন থেকেই ফিভার চলে যেতে পারে, অথবা পারসিস্টিং থাকতে পারে, বাট শর্ত হচ্ছে অ্যাফেব্রাইল মাস্ট বি ফর 24 আওয়ার্স উইদাউট অ্যান্টিপাইরেটিক, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে পেশেন্ট হ্যাড দ্য ডায়রিয়া, ভমিটিং, অ্যানোরেক্সিয়া, নাউসিয়া, বাট নাও appetite is increasing, second criteria. And third is there was persistent hemoconcentration. So hemoconcentration and hematocrit will be declining by serial monitoring. Number 4 is WBC count starts to rise and platelet count is start to rising. These are the discharge criteria. So definite কোনো একদম কাট অফ পয়েন্ট নাই যে প্লেটলেট কাউন্ট এত হলে আপনি ডিসচার্জ দিবেন, বাট আপনার 70,000 ছিল, 91 লাখ, জাস্ট রাইজিং প্যাটার্ন দেখে দ্যাট ইজ দ্য ডিসচার্জ ক্রাইটেরিয়া। আচ্ছা, যেই কোশ্চেনটা আপনারা একটা করেছিলেন অলরেডি, নুরুন্নাহার যে কোশ্চেনটা করেছিল সেইটা নিয়ে একটা সিনারিও হতে পারে যে সাপোজ এ পেশেন্ট কেম ইনটু দি লেবার ইমার্জেন্সি লেবার ওয়ার্ড at her 36 weeks pregnancy with the diagnosis of dengue shock syndrome and she is in the critical phase. হ্যাঁ, critical phase যখন একদম মেনশন করে দিবে and on examination there is evidence of the premature uterine contraction, and how would you manage her? তার মানে স্পন্টেনিয়াস অনসেট অফ দ্য লেবার, প্রিম্যাচিউর কন্ট্রাকশন 33 উইকস, কিন্তু সমস্যা কোথায়, সে হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ফেজে। হাউ উড ইউ ম্যানেজ হার? তাহলে এখন কি করবেন? আপুরা একটু শেয়ার করেন, আপনারা আমার সাথে আজকে রাগ করছেন, কেউ কোনো কথা বলছেন না। রিফাত বিনতে আলম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। কি করবেন এটাকে? পেশেন্টের লেবার শুরু, আমি বলেছি every effort should be taken to halt the labor pain. I want labor pain না হোক এখন, সেটাকে যতদিন পর্যন্ত থামায় রাখা যায়। আবার আরেকটা রিকমেন্ডেশন যে ঠিক আছে ক্রিটিক্যাল ফেজ ওভার হলো, তারপর ইউ আস্তে ধীরে স্লোলি ইউ ক্যান টেক দ্য প্ল্যান অফ দ্য ডেলিভারি, ইউ ক্যান টেক দ্য টাইমিং অফ দ্য ইলেকটিভ সিজারিয়ান সেকশন। সেখানেও কিন্তু আবার আরেকটা রিকমেন্ডেশন বলেছি, যদি উইদিন 7 days অফ দ্য অনসেট অফ দ্য ইলনেস ইউ টেক দ্য ডিসিশন অফ আর্লি ইন্টারভেনশন, অপারেটিভ ডিসিশন, দ্যার ইজ maximum risk of the vertical transmission 7 days, so better to exceed the 7 days. That is the recommendation. So what will you do now? একটু শেয়ার করেন, একটু কথা বলেন। আতিয়া বানু পারলাপা কেমন আছেন আপনি? সুলতানা চৌধুরী, রিমি, শাকিলা পারভিন কনা, আচ্ছা সবাইকে তো চিনি না, একটু রেসপন্স করেন। হোয়াট শুড ইউ ডু হেয়ার? লেবার পেন শুরু হয়ে গেছে, যদিও আমাদের এখন আর কি করার আছে, টোকোলাইটিক তো সবসময় কাজ করবে না, লেবার অনসেট হয়েই যাবে, কিন্তু সে এখন ক্রিটিক্যাল ফেজে, তাহলে কি করব? আবারও একই কথা বলবেন, প্রিম্যাচিউর ইউটারাইন কন্ট্রাকশন, প্রিটার্ম লেবারের তো আবার দুইটা ফেজ থাকে, তাই না? একটা হচ্ছে থ্রেটেন্ড ফেজ আর একটা অ্যাক্টিভ ফেজ। থ্রেটেন্ড ফেজে যতক্ষণ থাকবে উই ক্যান কন্টিনিউ দ্য টোকোলাইটিক মানে আবারও সে একই কথা, ট্রাই টু স্টপ দ্য লেবার পেইন, ট্রাই টু প্রিভেন্ট
to proceed for active phase of the labor even by using the tocolytic আর যদি সেক্ষেত্রে লেবার পেন শুরুই হয়ে থাকে তাহলে জাস্ট প্রসিড করতে দেয়া অ্যাজ ইউজুয়াল লেবার পেন শুরু হয়ে গেলে তো সেটাকে আর আপনি হল্ট করতে পারবেন না অ্যাজ ইউজুয়াল তো এখানে নেক্সট কোশ্চেন যেটা আরাইজ করবে তাহলে ভয় কিসের পাচ্ছি ভয়টা কিসের ভয় হচ্ছে পিপিএইচ এর আফটার ডেলিভারি এগেইন দিস মে বি দ্য ওয়ান অফ দ্য স্টেম অফ দ্য এসএকিউ কোশ্চেন যে আফটার ডেলিভারি শি ওয়াজ ইন ক্রিটিক্যাল ফেজ আফটার ডেলিভারি জাস্ট শি ইজ স্টার্ট টু সিভিয়ার ব্লিডিং অ্যান্ড একদম হচ্ছে সিভিয়ার পিপিএইচ ইজ স্টার্টেড নাও হোয়াট শুড বি ইউর নেক্সট প্ল্যান অফ ম্যানেজমেন্ট আচ্ছা এখানে একটা কথা বলেন তো ইউটেরোটনিক ড্রাগস অক্সিটোসিন misoprostol recommended can we use misoprostol oxytocin in this case to prevent PPH after delivery you can use আচ্ছা আজান হচ্ছে আপনারা কেউ কিছু বলার থাকলে বলেন একটু পজ দিচ্ছি আজানটা শেষ হোক আচ্ছা কয়েকটা কোশ্চেন এসেছে ফার্স্ট অফ অল সুলতানা চৌধুরী রিমি যেটা বলেছেন যে এনি ট্রাইমেস্টারে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার ইট মে বি সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে হোয়েন ক্রিটিক্যাল ফেজ নিয়ে আসছে there is nothing to do by the side of obstetric management. It's just critical care সেইভাবেই তার ম্যানেজমেন্ট হবে আপনার অ্যান্সারটা আরও ক্লিয়ার হবে রিকমেন্ডেশনগুলো থেকে
যে when even it may be the question what is the indication of induction of labor in critical phase আচ্ছা absolute rigid rigid recommendation rigid planning বলে কিছু নাই সব কিছুই আমাদের সিচুয়েশন অনুযায়ী ডিসিশন নিতে হবে বাই in collaboration with the guideline. What is the indication of induction of labor? Suppose the question may arise, justify the induction of labor. সুলতানা চৌধুরী আপা আপনি এইটা মনোযোগ দিয়ে শোনেন তাহলে আপনার অ্যান্সারটা পুরো হচ্ছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে actually it depends on the two factor the number one is phase of the illness and the second one is trimester of pregnancy suppose patient is not in the critical phase she is in the febrile phase simple dengue fever hemodynamically stable patient just monitoring close monitoring critical phase nothing to do সেটা আমি পরে বলছি suppose febrile phase এখন আপনি দেখেন whether তার gestational age কত first trimester second trimester and third trimester but before 37 weeks up to 37 weeks that means premature কিছুটা first trimester second trimester any trimester ashuk but febrile phase no induction of labor is recommended just close monitoring with a serial hematocrit platelet concentration মনিটরিংটা কেন করছি হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ মনিটরিং আপনারা তো কোশ্চেন করছেন না যে সে যদি ফেব্রাইল ফেজেই থাকে ক্রিটিক্যাল ফেজেই থাকে তাহলে তার মনিটরিংটা কেন দরকার দ্য মনিটরিং ইজ জাস্ট টু ক্যাচ আপ দ্য আর্লি প্রোগ্রেশন আমার একটা ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার যেন শক সিনড্রোমে চলে যায় তখন তো পেশেন্ট ইরিভার্সিবল শকে চলে যাবে আমি যাতে ইরিভার্সিবল যাওয়ার আগে আর্লি ডায়াগনোসিস করতে পারি মনিটরিং ইজ ফর দেয়ার সো first trimester second trimester and up to 37 weeks পর্যন্ত just monitoring no induction of labor as usual continuation of the pregnancy regular antenatal checkup especially after recovery then হচ্ছে you can plan for the obstetric management according to the obstetric situation but if she is in the critical phase একটু লক্ষ্য করেন এখন বলছি ক্রিটিক্যাল ফেজ নট ইনটু দি ফেব্রাইল ফেজ যদি ক্রিটিক্যাল ফেজে হয় আর ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে থাকে দেন উইথআউট অল দ্য অবস্টেট্রিক ইন্টারভেনশন জাস্ট আপনি হচ্ছে আমি ফেব্রাইল ফেজে যেটা বলতে চাচ্ছি যে বিফোর 37 উইকস পর্যন্ত কোনো ইন্ডাকশন অফ লেবার দেওয়া যাবে না কিন্তু যখন টার্ম প্রেগনেন্সি হবে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার বিফোর 37 পর্যন্ত কোনো ইন্ডাকশন লেবার দিবেন না বাট আফটার 37 উইকস যখন টার্ম হয়ে যাবে তখন ইন্ডাকশন অফ লেবার ইজ রিকমেন্ডেড আমি কি বোঝাতে পেরেছি কারো কোনো কনফিউশন থাকলে আবার জিজ্ঞাসা করেন আচ্ছা আপনাদের কোশ্চেনগুলোর আমি অ্যান্সার দিচ্ছি আগে এটা ক্লিয়ার করি এটা ফেব্রাইল ফেজে গেল আবারও আমি ক্লিয়ার করছি ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার বিফোর 37 উইকস ফেব্রাইল ফেজ নো ইন্ডাকশন অফ দ্য লেবার বাট 37 কমপ্লিট করে গেছে দেন ইউ ক্যান প্ল্যান ফর দ্য ইন্ডাকশন অফ লেবার অনলি ফর ফেব্রাইল ফেজে বাট ইফ ইট ইজ ক্রিটিক্যাল ফেজ আপনার এখন আনসারটা পেয়ে যাবেন ক্রিটিক্যাল ফেজ হলে কিসের ইন্ডাকশন অফ লেবার কিসের অপারেটিভ ইন্টারভেনশন এভরিথিং শুড বি উইথহেল্ড জাস্ট ক্লোজ মনিটরিং জাস্ট ওভারকাম ট্রাই টু ওভারকাম দ্য critical phase is over then you can take the decision according to the obstetric recommendation বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা তারপর নেক্সট কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছেন আতিয়া বানু পর অ্যান্টিনাটাল কর্টিকোস্টেরয়েড কি দিব if there is chance of preterm labor corticosteroid বারবার বলছি no corticosteroid is not recommended here the concern of hemoconcentration তার ডেঙ্গু শক সিনড্রোম
উই আর কনসার্ন ফর দিস। এখানে প্রিটার্ম লেবারের কনসিকুয়েন্স নিয়ে আমরা চিন্তিত না। সো স্টেরয়েড ইজ নট রিকমেন্ডেড। এই কথাটা, সহজ কথাটা, নো অ্যান্টিনেটাল কর্টিকোস্টেরয়েড ইজ রিকমেন্ডেড ইভেন দেয়ার ইজ চান্স অফ দ্য প্রিটার্ম লেবার। আমি তো অ্যাক্টিভ ইন্টারভেনশন নিচ্ছি না, আমি তো হল্ট করার চেষ্টা করছি টোকোলাইটিক দিয়ে। আর যদি হয়েই যায়, পেশেন্ট যদি স্পন্টিনিয়াস অনসেট অফ দ্য লেবার হয়ে যায়, এটাও কে যেন কোয়েশ্চেন করেছেন, স্পেসিফিক কোয়েশ্চেনটা যে অ্যাট ফার্স্ট এক্সক্লুড করবো প্রিটার্ম লেবার। হ্যাঁ, দেন প্রিটার্ম লেবার যদি অনসেট হয়েই যায়, সেক্ষেত্রে তো আমার কিছুই করার নেই। সেক্ষেত্রে আবার অ্যাকর্ডিং টু দ্য অবস্টেট্রিক ম্যানেজমেন্ট, ইফ ফার্স্ট স্টেজ অফ লেবার সেভাবে সাপোর্টিভ কেয়ার, ইফ দ্যার ইজ প্রলঙ্গেশন অফ দ্য সেকেন্ড স্টেজ অফ দ্য লেবার, ডেঙ্গু ইজ নট দ্য contraindication of instrumental delivery. You can use the forceps and ventos. Even AMTSL, no contraindication. AMTSL can be done. And one thing should be kept in mind, that any intramuscular injection should be avoided. Uterotonic drugs can be used to prevent the PPH, both oxytocin, misoprostol. এটা তো লেবার আমি যেটা পারলাম তো হল্ট করলাম, যেটা পারলাম না শুরুই হয়ে গেল, সেখানে আমি এই এক্সট্রা প্রিকশনগুলো নিয়ে ম্যানেজ করতে পারি। দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ PPH. লেবার যদি শুরু হয়ে যায়, এভরি প্রিপারেশন ফর ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য PPH শুড বি অ্যারেঞ্জড। এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। আচ্ছা, কি কোশ্চেন করেছেন? যে কোনো ট্রাইমেস্টারে যদি ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড পারসিস্ট করে, তখন আমরা কি ম্যানেজমেন্ট, এটা তো আপনি অ্যান্সারটা নিশ্চয়ই এখানে পেয়ে গেছেন। অ্যাট ফার্স্ট এক্সক্লুড, হ্যাঁ। আচ্ছা, আচ্ছা, এনি মোর কোশ্চেন? আচ্ছা, কানিস ফাতেমা আপু, PPH ম্যানেজমেন্টটা আপু বলেন। আচ্ছা, PPH যখন একটা হচ্ছে প্রিকশনগুলো, প্রোফাইলেক্সিসগুলো একদম প্রথম থেকে বলেছি, স্টার্টিং ফ্রম দ্য PPH কিট, ইউটোটনিক ড্রাগস, ইভেন ইউট্রেন কম্প্রেশন প্রসিডিউরের প্রিপারেশন, ইভেন অ্যাওটিক কম্প্রেশন, যেটাই যে প্রসিডিউর লাগে, ইভেন ভাস্কুলার কম্প্রেশন, সুচারগুলা, সমস্ত প্রিপারেশন মাস্ট বি টেকেন। আর হচ্ছে আমরা ইউটোটনিক ড্রাগসগুলোও দিতে পারি, দ্যার ইজ নো কন্ট্রাইন্ডিকেশন। AMTSL করতে পারি, সব কিছুই ঠিক আছে। কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, এটা একটা সিনারিও হতে পারে। সাপোজ এ পেশেন্ট 39 weeks of pregnancy with the spontaneous onset of the labor presented to you with the diagnosed case of the dengue hemorrhagic fever. She is already in the labor, but first stage, second stage labor is smoothly going, and after delivery PPH is started. So how will you manage? এখানে সাপোর্টিভ কেয়ার সব কিছুই ঠিক আছে, বাট এই পেশেন্টকে কি আপনি কোনো ইন্টারভেনশন নেবেন না? আমি কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবো? না না, ওর তো ডেঙ্গু, আমি PPH এর ম্যানেজমেন্ট দিব না। এখন আপনার তাহলে কি করা উচিত? আরেকটা বিষয়, এখন কি আমি বসে বসে তার হেমাটোক্রিট হচ্ছে সিরিয়াল হেমাটোক্রিট মনিটর করব, কবে তার হেমাটোক্রিট ডিক্লাইন হবে, তারপর আমি তাকে হচ্ছে ব্লাড ট্রান্সফিউশন শুরু করব? না হোয়াট শুড বি দ্য প্রিন্সিপাল? What is the principle of management of the PPH for this patient? Immediately start the blood transfusion, whether whole blood or packed cell. No contraindication. This depends on the clinical situation. Any blood products, all the choice of the blood products depends on the coagulation profile. Blood and blood products should be even যখন লেবার পেন শুরু হবে, ব্লাড অ্যান্ড ব্লাড প্রোডাক্ট শুড বি ক্রস মেসড। ইট মে বি হোল ব্লাড, ইট মে বি প্যাকড সেল ফর PPH ম্যানেজমেন্ট। এবং যেটা রিকমেন্ডেশন আছে, নো টাইম শুড বি ওয়েস্টেড। দ্য টাইম should not be wasted just for monitoring of the patient, for monitoring of the hematocrit, তার প্লেটলেট কাউন্ট দেখছি, তার হেমাটোক্রিট দেখছি, যেটা আমরা ইনিশিয়ালি করছি যে শুধু মনিটর করছি। কিন্তু আফটার ডেলিভারি যখন PPH হচ্ছে, দ্যার ইজ নো স্কোপ অফ মনিটরিং, নো নিড টু ডু সিরিয়াল হেমাটোক্রিট।
no way of wastage of time, just start the blood transfusion along with the uterotonic drugs, along with the other measures. এখানে আর কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন নেই। তারপর এখানে যেটা suspecting or anticipating sepsis, in that case antibiotic is also recommended. But আমরা বলছি যে একদম রুটিনলি যে একদম প্রথমে একটা ডেঙ্গু ফিভার নিয়ে আসছে আপনি রুটিন অ্যান্টিবায়োটিক দিবেন, সেটা হচ্ছে রেস্ট্রিক্টেড, যে নো অ্যান্টিবায়োটিক রিকমেন্ডেড, নো অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ইজ রিকমেন্ডেড, no steroid is recommended, no NSAID is recommended, no aspirin is recommended. These छोटो tips gula just try to keep in your head. That will be very helpful to prepare your exam. Rubina Akter, fresh whole blood transfusion. হ্যাঁ বললাম তো যে either fresh whole blood transfusion দিতে পারেন, আপনি প্যাকড সেলও দিতে পারেন, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য ব্লাড কম্পোনেন্টের সিচুয়েশনের উপর আপনি সেটা চয়েস করবেন। বাট ওই যে বলে যে ডেঙ্গু হয়েছে সেজন্য AMTSL করবেন না, ইউটোট্রনিক দিবেন না, অক্সিটোসিন দিবেন না, মিজোপ্রস্টল দিবেন না, নট নেসেসারি। সব কিছুই আপনি হচ্ছে করবেন অ্যাজ ইউজুয়াল ম্যানেজমেন্টের জন্য। তবে হচ্ছে এখানে আমাকে এতটুকু বুঝতে হবে যে কখন আমি পেশেন্টটা অবস্টেট্রিক স্যুট থেকে আইসিইউতে রেফার করব, কারণ অ্যাজ এ অবস্টেট্রিশিয়ান ইটস মাই রেসপন্সিবিলিটি হোয়েন আই শিফট দ্য পেশেন্ট ফ্রম অবস্টেট্রিক ওয়ার্ড টু দ্য আইসিইউ। এটা একটা কোশ্চেন হতে পারে, তাই না? দিস ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো দুইটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট, একটা হচ্ছে ডিসচার্জ ক্রাইটেরিয়া, একটা অ্যাডমিশন ক্রাইটেরিয়া, আরেকটা হচ্ছে শিফটিং ক্রাইটেরিয়া। সো হোয়াট আর দ্য শিফটিং ক্রাইটেরিয়া? হোয়েন দ্য পেশেন্ট শুড বি referred to the ICU. হ্যালো, আমি একটু পরে ফোন দিচ্ছি, একটু অনলাইনে আছি তো, একটু পরে ফোন দিচ্ছি। ক্লাসে বসলে সবার আমার কথা মনে হয়, ক্লাসে বসার আগে কিন্তু কেউ ফোন দেয় না, যখনই ক্লাসে বসি তখন সবার আমার কথা মনে হয়। আচ্ছা যাই হোক, তো ভাইটাল সাইনটা যখন দেখবেন যে ভাইটাল সাইন মানে সব পেশেন্ট হেমোডাইনামিক্যালি আনস্টেবল হয়ে যাচ্ছে, ট্যাকিকার্ডিয়া হচ্ছে, হাইপোটেনশন হচ্ছে, ট্যাকিপনিয়া হচ্ছে, মানে জাস্ট ডিটেরিওরেশন অফ দ্য ভাইটাল সাইন, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হচ্ছে আমরা যেহেতু পেশেন্ট প্রেগনেন্ট, আমরা একটা বেড সাইড আলট্রাসোনোগ্রাফি, ওই যে ইনভেস্টিগেশন, হোয়াট ইনভেস্টিগেশন ইউ উইল ডু, ওখানে কিন্তু একটা বেড সাইড আলট্রাসোনোগ্রাফি অ্যাড হবে। সো আলট্রাসোনোগ্রাফিটা কেন করবো? আমরা তো ফিটাল কিছু জানি না, সো অ্যাটলিস্ট ফর ফিটাল অ্যাসেসমেন্টের জন্য আলট্রাসোনোগ্রাফিটা করবো। ইফ আলট্রাসোনোগ্রাফ ইউজ টু মেজার দ্য সাইন অফ দ্য হাইপোভলিমিক শক অথবা এনি এভিডেন্স অফ দ্য ফ্লুইড ওভারলোড, তাহলে এটা শিফট করতে হবে আইসিইউতে। আর থার্ড হচ্ছে যে ইউরিন আউটপুট যখন হচ্ছে কমে যাবে, অবশ্যই দিস পেশেন্ট মাস্ট বি ম্যানেজ বাই কন্টিনিউয়াস ক্যাথেটারাইজেশন। অলরেডি আমি মেনশন করেছি যে এই সময় আমাদের হচ্ছে টার্গেট কত ইউরিন আউটপুট, ঠিক আছে? আচ্ছা, আচ্ছা মোটামুটি আমরা অনেকগুলো অলমোস্ট 14 সিনারিও কিন্তু আমি ডিসকাস করেছি। এবং আপনারা যদি বোর্ড না হন তাহলে আমি লাস্ট একটা সিনারিও শেয়ার করছি, সেটা হচ্ছে সবসময় তো প্রেগনেন্সি, এখন যদি এরকম একটা ব্যাপার হয় যে পেশেন্ট ইজ জাস্ট বিটা এসিজি পজিটিভ আসছে, অথবা দেখা গেল সে পেশেন্ট ইজ গেটিং দ্য স্টিমুলেশন, রিকম্বিনেন্ট এফএসএইচ পাচ্ছে। এখন দেখেন দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অফ ডেঙ্গু হেমারেজিক ফিভার, আপনি যদি দেখেন এই পেশেন্টের যার আজকে টুডে ইজ দ্য ডে অফ দ্য আইইউআই, আপনি তাকে স্টিমুলেশন দিয়েছেন, আজকে তার আইইউআই করবেন, এখন তার হাই ফিভার, তার এখন ভমিটিং, তার হেমোকনসেন্ট্রেশন, তার থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া, তার ডায়রিয়া, তার অ্যাবডোমিনাল পেইন, all these are feature just coincide with the one feature। সেটা কি বলেন তো? এখানে ডায়াগনোসিসটা কিসের সাথে কনফিউজিং হবে?
যদি আপনার পেশেন্টটা ইনফার্টিলিটি বা সাবফার্টিলিটির পেশেন্ট হয়, আজকে তার ডে অফ আইইউআই, আজকে আইইউআই করবেন, আপনি তাকে গোনাডোট্রপিন দিয়েছেন, হয়তো এখন আলট্রাসোনোগ্রাফি করে দেখছেন যে ওভারিয়ান ভলিউম বেশি, তারপর হচ্ছে ডমিনেন্ট ফলিকলগুলো 22-20 মিলিমিটার. So these are very much confusing with the ovarian hyperstimulation syndrome. So what is the differential diagnosis? এখানে হবে OHS. Distinguishing feature কি হবে? ক্লিনিক্যাল ফিচার দিয়ে আপনি করতে পারবেন না, অলমোস্ট সিভিয়ার। দেখেন নাউশিয়া, ভমিটিং, ডায়রিয়া, অ্যাবডোমিনাল পেইন দুইটাতেই হবে, ইভেন হেমো কনসেন্ট্রেশন হবে, পেশেন্টের অ্যালবুমিন দুইটাতেই কমে যাচ্ছে, হাইপো অ্যালবুমিনিয়া হবে, অ্যাসাইটিস দুইটাতেই অ্যাসাইটিস হবে। সো মাচ অ্যাপ্রক্সিমেট ক্লিনিক্যাল ফিচার। সো ডিস্টিংগুইশিং ফিচার্স এখানে, প্যাথোলজিটা একটু ডিফারেন্ট আমরা জানি। প্যাথোলজি তো এখানে যে ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াল গ্রোথ ফ্যাক্টরের কারণে ইনক্রিজ দ্য ক্যাপিলারি পারমিবিলিটি, ফ্লুইড লিকেজ হয়, এখানেও ফ্লুইড লিকেজ হচ্ছে। তাহলে ওএইচএস এর সাথে এখানে ডিস্টিংগুইশিং ফিচারটা কি হবে? আপনারা দেখেন ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভারে ডব্লিউবিসি, হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ডব্লিউবিসি কাউন্ট? ডব্লিউবিসি কাউন্ট কি আমরা যেটা জানি, when dengue fever is suspicious, WBC count below 4000 and platelet count is below 1 lakh. Suspicious এর কথা বলছি। So at least 4000 এর নিচে হবে, below 4000 WBC count, that means leukopenia is evident, তাই না? But in case of ovarian hyperstimulation syndrome কিন্তু leukocytosis হয়, and 45 সিভিয়ার কেসে মোর দেন 55,000 হয়ে থাকে। ইন কেস অফ সিভিয়ার কেসে লিউকোসাইট কাউন্ট হবে মোর দেন 55,000, আর এখানে তো হবে লিউকোপেনিয়া। সো যদি এইটা একটু ডিফারেন্সিয়েট করেন, আর একটা হচ্ছে একটা টিভিএস যদি করেন, তাহলে এখানে ওভারিয়ান ভলিউমটা অনেক বেশি হবে, মোর দেন 12 সিসি হবে, কিন্তু ডেঙ্গু ফিভারে তো হচ্ছে ভলিউম তো ওভারি অ্যাজ ইউজুয়াল নর্মালি থাকবে। So these are the distinguishing features, but clinical scenario is very much close to the ovarian hyperstimulation syndrome. আচ্ছা, এখন আপনারা বলেন কারো কোনো মানে আই এম অলরেডি মানে অলমোস্ট ডান, হ্যাঁ মোটামুটি হচ্ছে শেষ। এখন আপনাদের যদি কোনো আর কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকে নুরুন্নাহার কাকুলি এক্সিলেন্ট, একটাতে লিউকোপেনিয়া আর একটাতে হবে লিউকোসাইটোসিস। বিধান রয় এটা কি কোশ্চেন করেছেন? 34 উইক যদি ইন্ডিকেশন অফ টার্মিনেশন, হোয়াট শুড ইউ ডু? হ্যাঁ, এখানে তো অবস্টেট্রিক ইন্ডিকেশন আসলে আপনি কি করবেন, যেটা আপনি কি খেয়াল করেছেন একদম প্রথম সিনারিওটা কি ছিল? প্রিভিয়াস সিএস ছিল, ফিটাল ডিস্ট্রেস ছিল, ফিটাল ট্যাকিকার্ডিয়া হচ্ছিল, তার মেমব্রেন রাপচার হয়ে গেছে। সো আমার মাথায় রাখতে হবে রিকমেন্ডেশন, ঠিক আছে, কিন্তু এদিকে আমার অবস্টেট্রিক ইন্ডিকেশন, ফিটাল ডিস্ট্রেস আসছে, কিছু করার নেই। তাহলে আমাকে অ্যাকর্ডিং টু দ্য অবস্টেট্রিক সিচুয়েশন আমাকে ডিসিশন নিতে হবে, ইন্টারভেনশন নিতে হবে। সেকেন্ড স্টেপ ইন্টারভেনশনটা কি নেবেন? ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি না সিজারিয়ান সেকশন? অবশ্যই ভ্যাজাইনাল ডেলিভারিটা অলওয়েজ প্রেফারেবল, কিন্তু দেখেন ওখানে আমাদের পেশেন্টের সার্ভিক্স কেমন, সে সেই ক্রিটিক্যাল ফেজে আছে নাকি ফিলিং হচ্ছে ফেব্রাইল ফেজে আছে, সে বেয়ার ডাউন ইফেক্ট করতে পারবে কিনা, সব কিছু মিলে তারপর সেই সিচুয়েশন। যদি সিনারিওর মধ্যেই একটা জলজন্তু ইন্ডিকেশন থাকে অপারেটিভ ইন্টারভেনশনে, ডাইরেক্ট সিজারিয়ান সেকশনই বলে দিবেন। তো এখানে কোনো কিছুই তো রিজিক নেই। প্রিন্সিপালটা বলেছি, প্রিন্সিপালটা হচ্ছে যে নো অ্যাক্টিভ ইন্টারভেনশন ইজ রিকমেন্ডেড ডিউরিং ডেঙ্গু ফিভার। তো সেদিন কে যেন একজন বলছিল আর কি, ডেঙ্গু ফিভার প্রেগনেন্সি নিয়ে ডিসকাশন কথা হচ্ছিল, তো বলছে যে এটা আর জানার কি আছে, এটা বোঝার কি আছে, নো অ্যাক্টিভ ইন্টারভেনশন।
এর চেয়ে সহজ অ্যান্সার আর হয় না। এই নো অ্যাক্টিভ ইন্টারভেনশনের পিছনে ভিতরে যে কত জিলেপির প্যাচ আছে, সেই অ্যাজ এ অবস্টেট্রিশিয়ান জাস্ট আমাদের সেই ছোট ছোট জিলেপির প্যাচগুলো জাস্ট একটু জানা থাকলেই কিন্তু সুন্দর ম্যানেজমেন্ট হয়ে যাবে। ফিটাল ডিস্ট্রেস আছে, টাকিকার্ডিয়া হচ্ছে, তারে প্রম হয়ে কোরিয়া অ্যামনোনাইটিস হয়ে যাচ্ছে, তখন আপনি কি করবো? আপনি টু ফর অবস্টেট্রিক ইন্ডিকেশন আপনাকে অবশ্যই অ্যাক্টিভ ইন্টারভেনশনে যেতে হবে। আবার আপনি চেষ্টা করছেন লেবার হল্ট করার জন্য, আপনি টোকোলাইটিক্স ম্যাক্সিমাম ডোজ দিচ্ছেন, হল্ট হলো না, শুরু হয়ে গেছে, তাহলে এখন আপনি লেবারের প্রিকশনগুলো শুরু করেন। যেটা হয়ে যাবে সেটা বাই ন্যাচারালি যেটা স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে সেটা কিন্তু তো আমার কিছু করার নেই, বাট আই হ্যাভ টু অ্যাটাচড উইথ দ্য প্রিন্সিপাল, আই হ্যাভ টু অ্যাটাচড উইথ দ্য ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট, প্রোফাইলেকটিক মেজার্সগুলো, তারপর পোস্টপার্টাম মেজারগুলো। এখন আমি অ্যাক্টিভ ইন্টারভেনশন নিচ্ছি, বাট আমি জানি না পরবর্তীতে পিপিএইচ হলে আমার কী কী প্রিকশন নিয়ে রাখা লাগবে। আমি ব্লাডের প্রিপারেশন নিলাম না, আমি ফ্লুইডের প্রিপারেশন নিলাম না, দ্যাট ইজ দ্য ম্যাটার। ঠিক আছে বিধান রয়? আচ্ছা ঠিক আছে, মোটামুটি আমি ডান। আর আপনাদের হচ্ছে কেমন লাগলো বলেন। এটা তো আসলে খুব বেশি ডিপে ঢোকার কিছু নয়, আর এটা নিয়ে এত ইলাবরেট ডিসকাশনেরও কিছু নাই। খুব প্র্যাকটিক্যাল আর ক্লিনিক্যাল ওরিয়েন্টেড, যেহেতু একটা কারেন্ট টপিকস হিসেবে রান করছে, সো এটা নিয়ে হয়তো কিছু নট অনলি আজকে আমরা পারপাসটা শুধুমাত্র পরীক্ষা না, আমরা আমাদের ডেইলি প্র্যাকটিসে যাতে খুব গ্রেভ কোনো মিসম্যানেজমেন্ট না হয় সেটাও হচ্ছে আমাদের খেয়াল রাখা উচিত। আর আপনারা তো সবাই অনেক অনেক বেশি সুপার অর্ডিনারি, আপনারা অনেক জানেন, সবাই খুব ভালো ভালো জায়গায় কাজ করেন, প্র্যাকটিস করছেন, সবাই অবশ্যই আমার চেয়ে ভালো জানেন। তো আপনাদের কাছেও আমি আজকে অনেক কিছু শিখলাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো এই যে এত সব হচ্ছে গাইনি ইনফার্টিলিটি এইগুলার মাঝখানে হঠাৎ করে একটা ভিন্ন ধর্মী টপিকস, যেটা আমরা কেউ আসলে ডিনাই করতে পারি না, এটা ডিসকাশন করতে হচ্ছে ভালোই লাগলো, খারাপ লাগে নাই। তো কারো যদি কোনো কিছু জানার থাকে আর কোনো কোশ্চেন থাকে জিজ্ঞেস করেন, আছি আর 1 মিনিটের মতো। আর তামিনা সুলতানা এলিন, থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু। অনেকে খুব খুশি হয়েছে যে কারণ সাধারণত ক্লাস শুরু হলে আমাদের তো অনেক লেন্দি হয়ে যায়, তো এটা আসলে এত ডিপে জানার আর কিছুই নেই। যতটুকু ইনফরমেশান আমি দিয়েছি অন্তত আমি এই ব্যাপারে সার্টেন যে এর বাইরে আপনার আর কিছুই জানতে হবে না, অন্তত ফর এক্সাম পারপাস। আচ্ছা এভাবে যে এরকম হচ্ছে আমি সেলফ সিনথেসিস করে করে সিনারিও করে করে আমি ডিসকাশনটা করেছি, কিন্তু ডিসকাশন হলেও কিন্তু প্রতিটা জিনিস কাভার করেই বলেছি, সেটাই মনে হয় আপনাদের জন্য আশা করি ইফেক্টিভ হয়েছে। একদম হচ্ছে পেজ টু পেজ হচ্ছে থিওরি বলার চেয়ে। আর আমার মনে হয় না ইম্পর্টেন্ট কোনো অ্যাসপেক্ট বাকি আছে, আর যদি থেকেও থাকে আপনারা সেটা হচ্ছে পড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। ঠিক আছে, তাহলে সবাই ভালো থাকবেন, আর আমার জন্য সবাই একটু দোয়া করবেন, আমিও সবার জন্য দোয়া করি। আল্লাহ হাফেজ।